Dear students, today we will learn about electrochemical principle of metallurgy. Before moving to electrochemical principle of metallurgy, we have to see one more topic which is pending under Ellingham diagram. Under the topic Ellingham diagram, already we have studied about Ellingham's diagram in our last class. So Ellingham diagram is nothing but it is the graphical diagram which is used to pick the suitable reducing agent to reduce the particular metallic oxide. It simplifies the way of choosing the reducing agent to reduce the particular metallic oxide into metal. It has more advantages. Ellingham diagram has more advantages. In the same time, it has some limitations too. The first limitation is Ellingham diagram is constructed based on the thermodynamic consideration, and also it gives information about the thermodynamic feasibility of a reaction. So thermodynamic Ellingham diagram is fully based on thermodynamic consideration, and it gives the information about thermodynamic feasibility. Feasibility means possibility. So based on the thermodynamic principle, whether the reaction is possible to take place, possible to proceed அப்படிங்கிறது தான் இது ப்ரொவைட் பண்ணுது. பட் இட் டஸ் நாட் tell anything about the rate of the reaction. See, Ellingham diagram does not give any details about the rate of the reaction. For example, if you are using a particular reducing agent to reduce the particular metallic oxide into metal, so whether the reaction is faster or slower, how fast will the take place, will the reaction is take place, how faster the reaction is take place அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எதையுமே என்ன பண்ணல Ellingham diagram ப்ரொவைட் பண்ணல. Moreover, it does not give any idea about the possibility of other reactions that might be taking place. ஒரு பர்டிகுலர் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டை யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அந்த மெட்டாலிக் ஆக்சைடை ரிடக்ஷன் மட்டும்தான் பண்ணணும், ரெடியூஸ் மட்டும்தான் பண்ணணும். பட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், when you use carbon as reducing agent, there are some possibilities to form its carbides, because carbon reacts with some metal to form its carbides. But இதை பற்றி இப்போ ஒரு கார்பனை ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டை யூஸ் பண்ணும்போது அந்த மெட்டாலிக் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டை யூஸ் பண்ணி அந்த மெட்டல் கூட ரியாக்ட் ஆகி கார்பைட் ஃபார்ம் ஆகுமா அல்லது ஃபார்ம் ஆகாதா அப்படிங்கிறத பற்றின எந்த ஒரு டீட்டெயில்ஸும் இது ப்ரொவைட் பண்ணல. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணாமல் கார்பனை ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டை யூஸ் பண்ண என்ன ஆகும், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரெடியூசிங் தட் மெட்டாலிக் ஆக்சைடு டு மெட்டல், இட் வில் ஃபார்ம் இட்ஸ் கார்பைட். அவனுடைய கார்பைட் என்ன பண்ணிவிடும், ஃபார்ம் பண்ணிவிடும். ஸோ அந்த பற்றின எந்த ஒரு டீட்டெயிலுமே கொடுக்கல. ஸோ அது அந்த மேட்டரில் இது என்ன ஆயிடுச்சு, ஃபெயில் ஆகிடுச்சு. தென் த இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் டெல் ஜி இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த அசம்ப்ஷன் தட் த ரியாக்டன்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் இன் ஈக்லிபிரியம், விச் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் ட்ரூ. ஆல்ரெடி வி நோ தட் Ellingham considered all the reduction processes as ஈக்லிபிரியம் ரியாக்ஷன். எல்லிங்ஹாம் என்ன பண்ணார், எல்லா ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷனையும் முன்னாடி படித்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும், தெர்மோடைனமிக் பிரின்சிபல் அதை படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். எல்லிங்ஹாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா ரிடக்ஷன் ப்ராசஸையும் ஈக்லிபிரியம் ரியாக்ஷனாக தான் அவர் கன்சிடர் பண்ணிட்டார். அதாவது ரியாக்டன்ட்டும் ப்ராடக்ட்டும் ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத அவர் கன்சிடர் பண்ணிட்டார். பட் ஆக்சுவலாக ரிடக்ஷன் ப்ராசஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரூலி தே ஆர் நாட் இன் ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேட். ஸோ it is also the limitation to Ellingham diagram. That's all about limitations of Ellingham diagram. Then see, evaluate yourself. They are asking, using Ellingham diagram, indicate the lowest temperature at which ZnO can be reduced to zinc metal by carbon. So write the overall reduction reaction at this temperature. So with the help of the Ellingham diagram, we have to find out the lowest temperature at which zinc oxide can be reduced to zinc with the help of the carbon. So carbon use பண்ணி zinc oxide எந்த lowest temperatureல zinc reduce பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. And one more thing, they are asking to write the overall reduction reaction only at this temperature. So very simple. Come to Ellingham diagram. Open Ellingham diagram. It's in page number 11.
See, zinc oxide to zinc, zinc oxide to zinc. So this is the plot for the formation of zinc oxide from zinc and oxygen. They asked to use carbon. They asked to use carbon. See, this is carbon line. So this is carbon line. This pink colored line is carbon line, and this blue colored line is zinc line. So both will meet in this point. So both will meet in this point. So in the point la da meet பண்ணுது. So see the left portion of the diagram. See the left. So இது பாத்தீங்கன்னா இந்த டெம்பரேச்சர்ல தான் ரெண்டும் மீட் ஆகுது இல்லையா? அப்போ லெஃப்ட் போர்ஷன் பாருங்க. ஸோ முன்னாடி நம்ம எல்லிங்ஹாம் டயக்ராம் பற்றின இன்ட்ரோடக்ஷனில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். மேலே இப்போ ஒரு மெட்டலுக்கு மேலே இருக்கிறத பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈஸியாக அதனுடைய ஆக்சைடு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டெபிலிட்டி கம்மி, அது ஈஸியாக டீகம்போஸ் ஆகிடும். ஸோ அதுக்கு கீழே இருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈஸியாக டீகம்போஸ் ஆகாது. பை கம்பேரிங் தட் டூ மெட்டல்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிங்க் ஆக்சைடு எடுத்துக்கோ, இது கார்பன் லைன், இந்த பிங்க் லைன் இருக்கு இல்லையா, கார்பன் லைன். ஸோ இந்த டெம்பரேச்சருக்கு லெஃப்ட் சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிங்க் லைன் கீழே இருக்குது, கார்பன் லைன் இந்த பிங்க் லைன் மேலே இருக்குது. அப்போது ஜிங்க் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தென் கார்பன். ஜிங்க் ஆக்சைடு இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தென் ஆக்சைடு ஆஃப் கார்பன். புரியுதா? எப்போது இந்த டெம்பரேச்சருக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும்போது. இதுவே இந்த டெம்பரேச்சருக்கு ரைட் சைடில் இருக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பிங்க் லைன் ஜிங்க் லைன், sorry, in the blue color line is zinc line. This blue color line is zinc line. This pink colored line is carbon line. So இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்பன் கீழே இருக்குது, கார்பனோட லைன், ஜிங்கோட லைன் மேலே இருக்குது. அப்போது இந்த டெம்பரேச்சருக்கு மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டெம்பரேச்சருக்கு, இந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சருக்கு மேலே, அதாவது ரைட் சைடு வரும்போது ஜிங்க் ஆக்சைடு வில் பி லெஸ் ஸ்டேபிள் தென் ஆக்சைடு ஆஃப் கார்பன், தட் இஸ் கார்பன் மோனாக்சைடு. கார்பன் மோனாக்சைடை விட இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்பன் மோனாக்சைடு லைன், இது கார்பன் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் கிவ்ஸ் கார்பன் மோனாக்சைடு லைன், அதுக்கு மேலே எது இருக்குது, ஜிங்க் லைன் இருக்குது. அப்போது ஜிங்க் ஆக்சைடோட லைன் இருக்குது. அப்போ ஜிங்க் ஆக்சைடு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டெம்பரேச்சருக்கு மேலே இருக்கும்போது அது லெஸ் ஸ்டேபிளாக இருக்கும். அப்போ கார்பனை ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த டெம்பரேச்சருக்கு மேலே என்ன ஆகும், ஜிங்க் ஆக்சைடு ஜிங்காக ரெடியூஸ் ஆகிடும். அப்போ இந்த டெம்பரேச்சர் என்ன டெம்பரேச்சர்னு பார்க்கலாமா? அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா விச் டெம்பரேச்சர் 800, அரௌண்ட் 990. நீங்கள் வேணால் ஸ்கேல் வச்சு, நீங்கள் புக் கையில் வச்சுருப்பீங்க, நீங்கள் ஸ்கேல் வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரௌண்ட் 990 டிகிரி வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அட் 990 டிகிரி செல்சியஸ் zinc oxide can be converted to zinc metal, reduced to zinc metal by using carbon as reducing agent. So இது நீங்கள் எழுதி எனக்கு சப்மிட் பண்ணணும். And one more thing, write overall reduction reaction at this temperature. What is the overall reduction reaction can be taking place? You can write. What is the formula for zinc oxide? ZnO plus carbon gives Zn plus CO. That's all. This is the overall reaction. So zinc oxide is reduced by carbon to form zinc metal along with the formation of carbon monoxide. This is the overall reduction reaction at this temperature. Sometimes based on the condition carbon can form carbon dioxide also. Carbon reduce zinc oxide to form zinc metal and carbon dioxide too. Carbon dioxide kuda enna agala form agala. Okay, that's all about evaluate yourself. Next topic is electrochemical principle of metallurgy. So what is meant by electrochemical principle? So what is meant by electrochemical? The chemical reaction taking place under the influence of electricity is called as electrochemical reaction. We have studied about electrochemical reaction in our earlier classes. Similar to thermodynamic principles, electrochemical principle also find applications in metallurgical process, because
some active metals like sodium, potassium. These metals can be extracted by electrochemical process. Aluminum also. So electrochemical reduction process. முன்னாடி நம்ம ரெடக்ஷன் ப்ராசஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு கெமிக்கல் ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி மெட்டாலிக் ஆக்சைடை ரெடியூஸ் பண்ணோம். பட் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் மெத்தட் ஆஃப் ரிடக்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, with the help of electricity we are going to reduce the metallic oxide into metal. So what is the principle behind it is electrochemical principle of metallurgy. The reduction of oxides of active metals such as sodium, potassium etc. by carbon is thermodynamically not feasible. So ஏன் electrochemical methods இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, the reduction of oxides of active metals like sodium, potassium, aluminum cannot be carried out by carbon and they are not thermodynamically feasible. Such metals are extracted from their ores by using electrochemical methods. So அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், electrochemical methods யூஸ் பண்ணி தான் extract பண்ணுவோம். So in this technique the metal salts are taken in a fused form. So how electrochemical process can be employed, can be used? Nothing but, so electrochemical cell we have to prepare the make the electrochemical cell. So electrochemical cell is nothing but we require a container and then electrolyte. So electrolyte, we know about electrolyte, it is the liquid. ஸோ லிக்விடாக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு மெட்டலே மோல்டன் ஸ்டேட்டில் கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் கன்சிடர்ட் as electrolyte and 2 electrode and a battery for power supply. So these are all the things required for making electrolytic cell. ஸோ இதில் எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல்லை நம்ம மேக் பண்ணி அதில் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண ஒரு மெட்டாலிக் ஆக்சைடு அதோட மெட்டலை ரெடியூஸ் பண்ண போகிறோம். Such metals are extracted from their ores by using electrochemical methods. In this technique the metal salts are taken in fused form. So metal salt, அதாவது மெட்டாலிக் ஆக்சைடோ அல்லது another metallic saltயோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் குளோரைட், சோடியம் குளோரைட்லேருந்து சோடியத்தை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எலக்ட்ரோகெமிக்கல் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த சால்ட்டை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஒன்றா மோல்டன் ஸ்டேட்லேயோ அல்லது சம் அதர் சூட்டபிள் சொல்யூஷன் சூட்டபிள் சால்வெண்ட்டில் டிசால்வ் பண்ணி நம்ம சொல்யூஷனாகவே எடுத்துக்கலாம். Or taken in fused form. Fused form means molten form or in solution form. The metal ion present can be reduced by treating it with some suitable reducing agent or by electrolysis. So in fused state or in solution the metal will always exist as ionic state. ஒரு மெட்டல் சால்ட்டை ஃப்யூஸ் பண்ணும்போது, அதை மெல்ட் பண்ணும்போதோ அல்லது அந்த மெட்டல் சால்ட்டை ஒரு சொல்யூஷனில் டிசால்வ் பண்ணி வைக்கும்போதோ தட் மெட்டல் வில் ஆல்வேஸ் எக்ஸிஸ்ட் as a ion, as an ion. For example sodium chloride. So when you dissolve sodium chloride in water it will exist in Na plus state, that is Na plus ion. Or in molten state sodium chloride salt எடுத்து அதை மெல்ட் பண்ணினாலுமே அதில் Na plus ஆகும் Cl minus ஆகும் தான் அயான்ஸ் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த Na ப்ளஸ்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, Na ப்ளஸ் அப்படின்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா 1 electron கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ இஃப் யூ ஆட் 1 electron to Na plus it will become Na. ஸோ அட்டாமிக் ஸ்டேட்க்கு வந்துடும். ஸோ அதுதான் addition of electron to any ion is called as reduction process. That's all. See, Gibbs free energy change for the electrolysis process is given by the following expression. For electrochemical process the Gibbs free energy can be expressed by the following equation. Del G naught is equal to minus N into F into E0. What is N? So N is nothing but number of electrons involved in the reduction process. If there are 3 electrons involved in the process then the value of N will be 3. So N is the number of electron present in the involved in the reduction process. F is the Faraday. So F is the Faraday. Faraday is the another unit for charge. Faraday is the another unit of charge. Charge ku one more unit irukku, that is Coulomb. So another unit is Faraday. And E0 is the EMF, that is electrode potential. EMF is electrical potential or
electrode potential of the redox couple. So redox couple is nothing but couple nave 2, a pair இல்லையா, positive electrode and a negative electrode. So positive electrode க்கும் negative electrode க்கும், because electrolysis process electrochemical process nave அதில் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட சொல்யூஷனில் வச்சு எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுவோம். அந்த பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோடுக்கும் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடுக்கும் இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ், தட் இஸ் இஎம்எஃப், அதை தான் என்ன எடுத்திருக்காங்க அவங்க, E0 எடுத்திருக்காங்க ஆர் E0 எடுத்திருக்காங்க. இஃப் E0 இஸ் பாசிட்டிவ், தென் த del G இஸ் நெகட்டிவ். சி, இஃப் த del G இஸ் நெகட்டிவ், தென் த ரியாக்ஷன் இஸ் feasible. del 0 நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா தான் அந்த ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும், feasible-ஆக இருக்கும். அப்போது del 0 ஃபார் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ப்ராசஸ் del G எப்போ நெகட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னா, இஃப் த E0 இஸ் பாசிட்டிவ், தென் del G இஸ் நெகட்டிவ். அப்போ நீ என்ன பண்ணணும், del G நெகட்டிவாக வர்றதுக்கு E0வோட வேல்யூ பாசிட்டிவாக இருக்கிற மாதிரி என்ன பண்ணிக்கணும், கரண்ட்டை செட் பண்ணிக்கணும், இஎம்எஃப்பை செட் பண்ணிக்கணும். அண்ட் த ரிடக்ஷன் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ் அண்ட் ஹென்ஸ் எ ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் பிளான்ட் இன் சச் எ வே that the EMF of the net redox reaction is positive. ஸோ நீ அப்போ என்ன பண்ணணும், நீ the reaction spontaneously நடக்கணும் அப்படின்னா EMF of redox reaction is should be positive. அப்போது EMF for the redox reaction positive அப்படின்னா, then the del G value will be negative, then the reaction is feasible, that means the reaction will be spontaneous. So when more reactive metal is added to the solution containing the relatively less reactive metal ions, the more reactive metal will go into the solution. Okay, this is the basic principle. This is the basic principle behind the electrolytic process. If you are having the solution, you are having solution of a particular metallic salt. ஸோ எக்ஸ் அப்படிங்கிற மெட்டாலிக் சால்ட்டு இருக்குது, எக்ஸ் குளோரைடுன்னு வச்சுக்கோ, சோடியம் குளோரைடுன்னு வச்சுக்கோ. யூஆர் ஹேவிங் த சொல்யூஷன் ஆஃப் சோடியம் குளோரைட். அப்போ சோடியம் குளோரைடு சொல்யூஷனுக்குள்ளே சோடியத்தை விட ஒரு ஆக்டிவ் மெட்டல் ராடை ஒரு பிளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, அப்போ அந்த மெட்டல் ராட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அதில் இருக்கிற மெட்டல் அயனை டிசால்வ் பண்ணி சோடியம் குளோரைடு சொல்யூஷனுக்கு அனுப்பி வைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் பிரின்சிபல். புரியுதா? ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் கிவன் ஃபார்